Hello everyone, a very warm good evening to those who have joined our session live and also to those who will listen to us at a later time period. I hope if anyone of you have joined us live, can you just let us know if my voice is clear enough for you to understand? Can someone just write in the comment section if you can hear my voice clear enough for one to understand? Yes, the voice is up. All right, thank you so much for your quick feedback. So as you all know, we all are geared up for the upcoming mains. That is on the upcoming 8th and 9th and 10th of July. So we are here to wish you good luck and our best wishes to all of you that you all can do good. But before that, let us all understand, and if you have any doubts at the last moment, we have given sufficient amount of our efforts for all of you on various topics of all the papers from GS1 to GS5 along with essay, along with ethics case studies, and at the same time we have conducted so many test series for all of you, and we are happy to share that we have discussed the various type of things that is very much essential for answer writing, some tips starting from GS1 to GS5, and so many papers have come to us in the online mode in our email. We've evaluated for all of you and we have given the expert feedbacks. At the same time, so many of you have also participated in the offline mode, and we have, I think, given the feedbacks to Yes, all of yes. them. Yes. Everyone has got a feedback. So it was really a wonderful experience even for us to check so many question papers. So what to do for the next 2 days and what to do and what not to do in the upcoming mains papers, that is from all the papers in all the 3 days. So let us discuss. We will try to make it interactive. We have with us Jaipul sir. You all know him and he has been doing a lot of taking a lot of classes, and at the same time he has been guiding a lot of students. We have with us Achal ma'am. She is also there and she has been taking care of a lot of things for content and also for evaluation and to guide a lot of students. We have Samuel sir with us. He has been terrific with the geography portions and especially for environment and a lot other things. Then we also have Ijaz sir with us, who has been constantly guiding you with the history portions. So, and I am Rajdeep Lekharu, director of this institute. So let us go one by one. Let us talk to one by one, and let us also know their experiences, what they have to say or share at the last moment. So to our students. So first of all, let us hear from Ijaz sir. Sir, please share your tips and also your experience that we have with so many students. Yeah, thank you so much, sir. See, first thing I'd like to say, it's been a very good journey. It's been I have been checking your papers, I have been checking all your answers, and most of the answers, I will not say all the answers. So most of the most of the answers have been satisfactory enough, and I'm hopeful, and we all are hopeful. In fact, that we have been able to help you a little. Okay, whatever help we have provided, we hope that that will help you in the upcoming mains. So as we all know, it is just a heartbeat away, just 2 more days to go. So just 2 more days to go. So to call a spade, I would say that you have to stop learning new things now. You cannot go on learning new things. Whatever you have learned, okay, whatever you have learned, trust me, that's enough. I mean, if you have been preparing diligently, if you have been sincere with your preparation, whatever you have learned till now, it's enough. So there will always be this feeling as if what syllabus complete one eye, my syllabus is still incomplete. Okay, there will always be this feeling, but that feeling is only momentary and transitory, and it will last only till the examination. And that feeling is something which will never go away. Okay, mark my word, it will never go away. So you should not mistake that feeling as your lack of preparation. Hey feeling to hey bhab to khodai thakibo. Okay, so that is the first thing. So in these 2 days, rather than taking more stress, rather than becoming anxious, I would suggest you to
relax. Okay, I would suggest you to relax, and the most important thing that you should do in these 2 days is believe in your abilities. Okay, the word belief is very powerful. You should have belief in yourself, because I'm telling those of you who have been preparing very who have been preparing religiously for this examination, who really want to become civil service officers. So believe in yourself, because that itself will take you a long way. So first and foremost, because I teach history, so I will start with GS paper 1. So as you all know, GS paper 1, so I will talk about my portion, then I will hand over the mic to the other respected faculty members. So first, let's talk about Indian history. Okay, so as far as Indian history is concerned, as most of you are aware, or at least all are aware, in fact. So see, Indian history, as far as ancient and medieval Indian history is concerned, if we talk about APSC, then you must have studied, or you must have mainly focused on the art and cultural aspect of ancient and medieval. Now, the thing you need to do about the art and cultural aspect of the ancient and medieval is that whenever you write answers regarding art and culture, you have to make use of diagrams as much as possible. Okay, for example, let's talk about ancient India. If there is a question on stupa, which I think they will be asking a question on stupa, because if you look at the prelims paper of APSC, there was not a single question on Buddhism. And Buddhism is very important. So I'm having a very strong feeling that they will ask a question on stupa. So if you get a question on stupa in the mains, then please do not forget to draw the diagram. Okay, you have to draw the diagram in a very nice manner. Okay, in a very nice manner always. So or you might even get a question on Mauryan pillars. Okay, Mauryan pillars again is a very important part of the art and cultural aspect of ancient India. So even if you get a question on Mauryan pillar or Ashokan pillars, please make sure you show them that you know how does a Mauryan pillar look like. So my point to you is that as far as art and culture related questions are concerned, you have to be very innovative, you have to be very creative, you have to do things which others are not doing. That will give you what? That will help you earn brownie points. Okay, you have to be on the lookout to earn brownie points. Otherwise, we all will be getting the same score. So how to beat others? Try to make your answers as innovative and as creative as possible. Okay, so that was the art and cultural aspect. And talking about Indian history, I've already given you the feedback. So please follow my feedback. Okay, I've already shared my feedback with you. So if you follow the feedback, as far as history is concerned, you can write the answers in in the form of points. Okay, in the form of points. Now what happens when you write the answers in the form of points? Whenever you write the answers in the form of points, see, as a teacher, it becomes very easy for me to evaluate. So even when you are writing the mains, so think about the teacher who is going to check your answer. Okay, think about the person who is going to evaluate your answers. So your answers have to be in the form of points, and at the same time your handwriting should be legible enough. And one more thing, see, there is no point using flowery words. So I'm strictly saying to those of you whose English is not very good, it is not at all important to use flowery words, but at the same time you should not be making silly grammatical mistakes which have the potentiality to alter the meaning of the sentence. ঠিক আছে, সো এইবিলাক বস্তুৰ ওপৰত অলপ গুৰুত্ব দিবা। ইমান হাই ফাই আমি ইংৰাজীত লিখিব নালাগে, কিন্তু এট দ্য সেম টাইম, ঠিক আছে, যোনটো বেসিক ইংৰাজী যদি তোমালোকে ইংৰাজীত লিখি আছা, যদি যোনটো বেসিক লেভেলৰ যোনটো বেসিক গ্ৰামাটিকেল সেন্স, দ্যাট শুড গেট ডিসপ্লেড ইন ইয়োৰ আনসাৰ্স। ঠিক আছে, মই ইমানখিনিতে ধৰা এতিয়া GS1 আমাৰ স্যামুৱেল স্যাৰ আছে। সো স্যামুৱেল স্যাৰ উইল টক এবাউট দি জিওগ্ৰাফি পোৰ্শন অফ GS1, হাউ টু এপ্ৰোচ। ওকে, Thank you, Jasa. Thank you all for supporting us, for attempting all of our full-length test series and other events as well. And already, Jasa আপোনালোকক ক'লে, ধুনীয়া কথাবিলাক ক'লে, টিপবিলাক ক'লে, last moment tipsবিলাক. And I hope আপোনালোকৰ এইখিনি গোটেইখিনি বহুত বেছি beneficial হ'ব. So, Jasa আপোনাক বহুত ধুনীয়া কেইটামান কথা ক'লে. So, সময় একেবাৰে কম আছে, only 2 days left. So I don't think আপোনালোকে নতুন কিবা এটা পঢ়িব যাব লাগে। I think আপোনালোকে যিখিনি পঢ়িছে সেইখিনি ৰিভাইজ কৰক। And being said that, also আপোনালোকে ৰিভিজন কৰিলেও এতিয়া বহুতখিনি বস্তু থাকি যাব ৰিভিজন কৰিবলৈ, নহয় জানো? গতিকে আপোনালোকে ৰিভিজন কৰোঁতেও এটা টপিকত বেছি সময় স্পেণ্ড নকৰিব।
গোটেইখিনি টপিক্সৰ পৰা আপোনালোকে এটলিষ্ট 5 পইণ্টছ আপোনালোকে লওক আৰু তাৰপিছত নেক্সট টপিকত আগবাঢ়ক। এণ্ড আনচাৰ্ছ য'ত নেকি লিখিব, মই আপোনালোকক কম ডেট সদায় ছাৰে যেনেকৈ ক'লে আপোনালোকে একেবাৰে পেৰাগ্ৰাফ লিখিবলৈ নাযাব। যদি পইণ্ট হিচাপে লিখে তেতিয়াহ'লে ভাল। যোনে ইভেলুৱেট কৰি আছে সিহঁতে যদি আপোনাৰ এনচাৰটো যদি আণ্ডাৰলাইন কৰা এনচাৰ পায় বা পইণ্ট কৰা এনচাৰ পায় বা চাৰ্ট বা ডায়েগ্ৰাম থাকে, অ'কে, সেইবিলাক এনচাৰ্ছবিলাক বেছি স্ক'ৰিং হয়। চ' আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব, জিঅ'গ্ৰাফী ৰিলেটেড যিমান কুৱেশ্যনছ থাকে তাৰ এনচাৰ্ছবিলাকত আপোনালোকে ডায়েগ্ৰাম আঁকিব। ইণ্ডিয়াৰ ডায়েগ্ৰাম আঁকক বা মেপ আঁকক বা আছামৰ মেপ আঁকক। এণ্ড এটলিষ্ট আমাৰ 4-5টাকে আমাৰ ফৰ এক্সাম্পল পাৰ্কছবিলাক ক'ত আছে বা আমাৰ এনাৰ্জি চ'ৰ্চেছবিলাক ক'ত ক'ত আছে, মিনাৰেলছবিলাক কোনটো মিনাৰেল ক'ত আছে, আপোনালোকে অলপ অলপ চাই যাব। এণ্ড অলছ' ওৱান মোৰ থিং ইজ ডেট, এতিয়া সময় একেবাৰে কম আছে, চ' লাষ্ট মমেণ্টত মই আৰু এটা কথা ক'ম ডেট যিখিনি আছে গোটেইখিনি জাষ্ট ভিজুৱেলি চাই গৈ থাকক। একেবাৰে আপোনালোকৰ মাইণ্ডে যিখিনি ৰিটেইন কৰিব। চ' তাতকৈ বেছি আপোনালোকে যদি বেছি ডিপলি গৈ থাকে তেতিয়া আগৰখিনি কথা পাহৰি যাব পাৰে। চ' মাইণ্ডক নিজৰ কাম কৰিব দিয়ক, আপোনালোকে জাষ্ট ভিজুৱেলি গোটেইখিনি এটা পিছত এটা চাই থাকক। অ'কে, চ' অল দ্য বেষ্ট। আৰু মই সদায় যেনেকৈ কওঁ ষ্টাডি স্মাৰ্ট। চ' এতিয়া মই ষ্টাডি স্মাৰ্ট বুলি নকওঁ, ৰিভাইজ স্মাৰ্টলি। এণ্ড নেক্সট 2 আৱাৰ্ছ 2 ডেজ যিখিনি আছে সেই ডেজখিনি আপোনালোকৰ যিটো মেণ্টেল হেল্থ আছে সেইটো বহুত একেবাৰে ভালকৈ থাকিব লাগিব। চ' একেবাৰে কাম হৈ থাকক এণ্ড অল দ্য বেষ্ট। এণ্ড একেবাৰে নাৰ্ভাছ নহ'ব। Okay? So sir, you have a question about only geography babe math practice korilo from Plabita Borgohain. So you can reply with that. Plabita Borgohain. Okay, so there's a question only geography babe math practice korilo. Okay, that's very good, but অকল জিঅ'গ্ৰাফি ৰিলেটেডে মেথ প্ৰেক্টিছ কৰিলে বুলি নহয়, আপোনালোকে মেথ প্ৰেক্টিছ কৰিছে যদি ইটছ ভেৰি গুড। বেলেগ ছাবজেক্টছতো আপোনালোকে সেইটো এপ্লাই কৰিব পাৰে। যদি আপোনালোকে চাওক, মই সদায় যিমানখিনি এনচাৰ চেক কৰিছোঁ মই তাতে লিখি দিছোঁ ডেট এভৰিৱেৰ য'ত য'ত চুটেবল হয় আপোনালোকে তাতে মেপছ আৰু ডায়েগ্ৰামছ সোমাবলৈ চাব। বিকজ মেপ এণ্ড ডায়েগ্ৰাম আপোনালোকে যেতিয়াই সোমায় আপোনালোকে এটলিষ্ট 0.5 মাৰ্ক এটা হ'লেও আপোনালোকে বেছিকৈ পাব। চ' এইবিলাক হৈছে বনাছ পইণ্ট। জিঅ'গ্ৰাফী মই এইটো কাৰণে কওঁ ইটছ এ ভেৰি স্ক'ৰিং ছাবজেক্ট। ৱাই? বিকজ তাতে আপোনালোকে ডায়েগ্ৰাম আঁকিলে এক্সট্ৰা পইণ্ট পোৱা চান্সেছ বহুত বেছি। অ'কে, আই হোপ আৰু কিবা কুৱেশ্যন আছে নেকি? আচ্ছা, ছাৰ হোৱাট শুড বি দ্য মাইণ্ডছেট অন এটেম্পটিং এ পেপাৰ? What should be the target in exam? The target should be like you should attempt each and every question. You cannot leave any question unattempted. গোটেইখিনি আপোনালোকে attempt কৰিবই লাগিব। আপোনালোকে যদি এটাও এৰি দিয়ে then you are already out of the race. So please try and attempt each and every question. Okay? Yes, you can. Okay. Okay. So we can address so, the questions. one next আমাৰ মেম আচল মেমক মই দি আছোঁ। Thank you, sir. Hello, everyone. So I'll be dealing the questions related to Indian society and Indian economy. So अगर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। बात करने के बाद I'll take care of it. So सबसे पहले मोस्टली 99% की प्रॉब्लम होगी कुछ याद नहीं आ रहा है, सब भूल गए हैं। हाँ, is it? So yes, it is very normal. Like पिछले इतने महीनों में आपने जो पढ़ा है और आज बैठ के अगर आप उसको याद करने के लिए सोच रहे हो, पॉइंट्स क्या थे, फिगर्स क्या थी, डेटा क्या था, याद आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। बट इट्स ओके, उस टाइम में उस क्वेश्चन को देख के एक पिक्टोरियल मेमोरी भी होती है, वो देख के आपको कुछ रिलेटेड याद आएगा। बट अब उसको स्ट्रक्चर कैसे करना है? सो लाइक वी आर सेइंग ओनली 2 days आर लेफ्ट, बट आई विल से स्टिल 2 days आर लेफ्ट। तो इन 2 दिन में हमें क्या प्लान करना है, इसको कैसे हम मैक्सिमम इसका आउटपुट ले सकते हैं, उस पर हम बात करते हैं। लाइक इंडियन सोसाइटी, वी ऑल नो लाइक इंडियन सोसाइटी, अरे यहीं पे जन्म हुआ, पले बड़े रह रहे हैं। सो सब कल्चर और रिलेटेड जो क्वेश्चन में सिलेबस है हम उससे अवेयर हैं, जस्ट उसको जोड़ने के लिए बात है बस। दिस इज द ओनली थिंग विच यू हैव टू लाइक यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो की टर्म्स हैं, की वर्ड्स हैं सिलेबस के, बस उसको जरूर ध्यान रखिए। और अगर वो आंसर में आपको कहीं भी स्कोप मिलता है उसको मेंशन करने का, सो प्लीज डू दैट, वन थिंग। दूसरा, अब सेग्रीगेट मत रखो पेपर 1, 2, 3, 4 या 5 को।
आपको कॉम्प्रिहेंसिवली अपना आंसर लिखना है, बिकॉज इट इज व्हाट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। जैसे इंडियन सोसाइटी आया और उसमें कहीं पे भी आपको ये कोट करने का मौका मिल गया दैट टुडे आपकी बार जो योगा डे था उसका थीम वाज वसुदेव कुटुंबकम, योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम। हाँ, सो यू कैन मेंशन इट हियर। करंट अफेयर से इसको लिंक कर दो, ज्योग्राफी है उसको मेंशन कर दो, लाइक जो दो ज्योग्राफिकली वी आर सच अ वास्ट कंट्री बट स्टिल यूनिटी इज देयर, लाइक ना, तो उसको सब चीजों को अब जितना नॉलेज ले लिया है उसको इंटरमिंगल करने के लिए और उसे एक अप्लाई करने वाली बात है, इसको हमें करना है। सेकेंड थिंग आई विल लाइक टू से टाइम। अब विद इन दैट टाइम फ्रेम उस 3 घंटे में आपको अपने आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन आएंगे आपको पता है, कितना टाइम मिलेगा आपको पता है, सिलेबस के पॉइंट्स क्या थे आपको पता है। तो अब उसके हिसाब से आप अपने आप को एक स्ट्रैटेजी बनाओ कि मैं पेपर डील कैसे करूंगा या करूंगी। आइडियली 6 या 7 मिनट्स आपको लगने चाहिए अपने 10 मार्कर्स के लिए। थोड़ा सा ज्यादा लग गया है तो कैसे कोप अप करोगे। सो एट द टाइम ऑफ राइटिंग योर आंसर एक्टिव रहो। अब इस एक्टिव रहने में एक बहुत बड़ा रोल है जो हम स्टूडेंट्स निग्लेक्ट कर देते हैं। क्या? हाउ टू कीप योर माइंड एक्टिव इन दोज 3 आवर्स। जैसे आप अपने लिए एक ब्लैक पेंसिल बॉक्स, यू कैन कीप सम चॉकलेट्स, ठीक है, या च्युइंग गम, समथिंग, क्योंकि माइंड उस टाइम लिखते लिखते इतना एग्जॉस्ट हो जाएगा कि दैट यू विल बी नीडिंग समथिंग, ठीक है। सो कीप दैट थिंग विद यू। सो वो 3 घंटे में जो लिखने जा रहे हो उसके लिए अभी से सोचो कि स्पेसिफिकली मुझे क्या क्या चाहिए होगा, सो दैट यू कैन गिव मैक्सिमाइज योर आउटपुट। देन कमिंग टू पेपर 3, देखो इंडियन इकोनॉमी इट स्पेसिफिकली डजंट मीन डेटा। इकोनॉमी से हम लोग समझ लेते हैं डेटा, नहीं। जस्ट ऐसे प्लान करो, अगर आंसर है तो 3 लाइन में इंट्रोडक्शन में लिखूंगा। देन यस, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। जस्ट कई बार होता है बहुत ऐसा टॉपिक आया हमने पढ़ा है और जस्ट वी स्टार्ट जस्ट राइटिंग द थिंग, क्योंकि पॉसिटी ऑफ टाइम है। नहीं, समझ लो, हो सकता है आपने उसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हो लेकिन एग्जाम में पूछा गया है उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करना। तो थोड़ा सा सेकंड स्पेंड कर दो क्वेश्चन को समझने में। आफ्टर दैट राइट योर आंसर, थोड़ा स्ट्रक्चर कर लो। अभी के 2 दिन में इंडियन इकोनॉमी के लिए क्या करना है कि हर टॉपिक पे एक कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जैसे मिलेट्स के लिए जब फुल एंड टेस्ट डिस्कस किया था तो मैंने बोला था दैट फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हैज डिक्लेयर्ड 2023 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। सो ऐसे ऐसे जो बहुत कॉमन और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है उसको आइदर यू कैन स्टार्ट योर आंसर विद द इंट्रोडक्शन इन इट या कंक्लूड कर दो। सो इट विल हेल्प यू इन गेटिंग दैट ना दैट एक्स्ट्रा गुडी पॉइंट या कुछ जो आपके आंसर को थोड़ा अलग कर देगा। और वन मोर थिंग, डायग्राम या मैप्स। ऐसा नहीं है, इंडिया का मैप आप ज्योग्राफी इसमें हिस्ट्री में भी यूज कर सकते हो, आप इकोनॉमी में भी यूज कर सकते हो। लाइक ड्रॉ कर दिया और रिसोर्सेज या इंडस्ट्री पे क्वेश्चन आया तो दिखा दिया यहाँ यहाँ पे है। उसी तरह किसी क्वेश्चन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको पता है लेकिन पूछा कुछ और है, लेकिन आपको लग रहा है थोड़ा स्पेस बच जाएगा, फटाफट उसको एक सर्कल बनाया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस ऐसे 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 करके दे दिया। सो ये आपके आंसर को ब्यूटीफाई भी करेगा, जस्ट भी हो जाएगा, स्पेस भी आपका मैनेज रहेगा। सो ऐसे तो बहुत कुछ है, बट विद दिस आई सम अप विद दिस। और कुछ पूछना हो रिलेटेड टू माय टॉपिक्स देन यू मोस्ट वेलकम। ऑल द बेस्ट टू यू। जस्ट कीप काम और थोड़ा आराम से और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, एग्जाम बहुत अच्छा होगा। Thank you, ma'am. So it's a wonderful thing that ma'am has told you all. Okay. So চবে চাগে সকলোৱে ভালকে শুনিলা মেমে কোৱা কথাখিনি। Okay. এইখিনি বস্তু I hope that everyone is directly implementing it on the papers on the dates of 8th, 9th and 10th. So basically if I go back to GS2, that is polity as well as governance. Okay. আৰু য'ত আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ পঢ়িছোঁ, আমি ইমান জানো the peoples who have followed my YouTube classes as well as my offline or as well as my online classes. So you must be aware about the topics that we have discussed basically on this subjects, be it polity, governance and IR. So polity মই সদায় এটা বস্তু কওঁ about the articles. Please do not miss the articles. Whenever you are writing any question related to the constitution or to the Indian polity,
if it has been assigned with a respective article as well as a part, please do not leave that. Okay, supposedly, Judi moi aji kong, ze about fundamental rights. So whatever the fundamental rights that I kuntu part or ahi ase, kuntu fundamental rights or kuntu article, please be specific with that. Okay, aru yate moi aru eta kotha kom, please do not go and just use a random article which has been related to fundamental right. Enekwa নহয়. Eta khudise right to equality kotha tumaloke likhi dila ki about right to constitutional remedies. Just because you think that it has been coming under the fundamental right. So don't bluff. Moi etu kotha kom. Because the people who are checking your copies are more and more very much like experienced persons. আৰু তেখেতসকলে এই বস্তুখিনি গোটেইখিনি ওভাৰঅল তেখেতসকলে পঢ়ি চাইছে, তেখেতসকলে ইমান দিনে এইখিনি বস্তুৰ লগতে তেখেতসকল ৰিলেটেড হৈ আছে। So please don't bluff and please be specific with everything that you are writing. যদি bluff মাৰা ধৰা পৰিবা, যদি নাজানা try to adjust যিখিনি বস্তু তোমালোকে নাজানো। If you don't know something, please try to adjust with the answers that you are writing, but please don't bluff. তাতে marks কাটা যায়। So here to moi polity mainly kom that please be specific with articles, go ahead with the parts, go ahead with the articles, okay? Ei duta bostu mandatorily likhiba. Aru mo khodai koisilu class answer writing or time ot je khodai try to go supposedly moi jodi kom panchayati raj institutions. To tate eta flow chart banabole sabo major likhi dila panchayati raj institutions aru tate kisuman definitions je panchayati raj institutions 3 level or okay, we have got the Jila Parishad, we have got the Anchalik, we have got the Gram Panchayat likhila, logot article likhila, logot parts likhila, okay. So teneke jodi olop dekhai dia, then you may say that the examiner will directly see that what is the basic knowledge you have with respect to Panchayati Raj institutions. Tar logot jodi kisuman committees likhi dila, Balwant Rai Mehta Committee, Ashok Mehta Committee. Okay, so এই committees বিলাকে যিবিলাকে কৈছিলে 3 tier ৰ কথা কৈছিলে, যিবিলাকে 2 tier ৰ কথা কৈছিলে, আকু 3 tier আহিছিলে, so about the amendments, তো এইখিনি বস্তু যদি লিখি দিয়া means you know about the basics of the PRIs. So in the same way, if you go to the other things associated with the polity, তো সবতে কিছুমান articles থাকে, কিছুমান parts থাকে যিবিলাক discuss কৰা গৈছে in our constitution. So এইখিনি বস্তুৱে তোমালোকক leverage দিব for achieving some of the good marks in this particular section. তাৰ ওপৰত যদি মই এতিয়া গভৰ্নেন্সত আহো, গভৰ্নেন্সত মেইনলি আমাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স ৰিলেটেড কোৱেশ্চনছ বেছি সুধিব আহিব। যিবিলাক তোমালোকৰ স্কিমছ আছে, যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট স্কিমছ হয়, মেইন মিনিষ্ট্ৰিজ বিলাকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট স্কিমছ অবজেক্টিভছ এইবিলাক অলপ চাই লোৱা। That will be helpful for you in even tackling the governance aspect. IRত obviously মই এটা ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন কৰিব পাৰো যে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন ৱাৰ লৈ পেলাই কোৱেশ্চন আহিবই আহিব। That is the main important aspect. And also you can see that the India since this time is organizing the G20 summit in September. So G20 loi bilai question IRot ahiboi ahibo. And I can guarantee you that ahiboi ahibo. Even jodi moi concurrent India US because at this point of time the International Day of Yoga was celebrated at UN, and we all know that this time period the India US relationship is at a level peak, মানে একদম সবতছে টপত যেটো আছে আজিলৈকে যেটো আমি এটো এক্সপেৰিয়েন্স কৰা নাছিলো হেটো ইন্ডিয়া ইউএস ৰিলেশনস আজি হেটো জায়গাত আছে। So obviously India Russia relations, Russia Ukraine relations, and also India US relations, and also all in respective to G20 এই বস্তুখিনি তোমালোকৰ এটা common questions আহি যাব। So the day after the paper when we will discuss about the papers, I can say you that day that yes, the G20 questions has been asked. তোমালোকে পঢ়ি যা, চকু মুটি পঢ়ি যা G20 each and every aspect. It will definitely be asked in any number of paper. Okay, geography context to সুধিব পাৰে G20. I can say you that it will be asked surely for that. So হেতু কাৰণে তেনেকুৱা টাইপৰ ইম্পৰ্টেন্ট কিছুমান কোৱেশ্চনছ আছে, তেনেকা IRত আছে, চাই লবা। Also try to imbibe some of the maps inside with respective to the IR. Supposedly India আৰু শ্ৰীলংকাৰ ৰিলেশনছৰ কথা সুধিলে, so লগতে ইণ্ডিয়াৰ তলৰখিনি পোৰ্শনছৰ লগত শ্ৰীলংকাৰ পোৰ্শনছ দেখাই দিলা। Okay, South East Asia কথা সুধিলে অলপ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি দিলা South Eastern Asian countries কোনকেইখন, West Asia কথা সুধি দিব পাৰে। Okay, because today West Asia is basically focused more towards India. Okay, so এই বস্তুখিনিৰ কাৰণে অলপ mappings খিনি জানাটো important হৈ যায়, because we all know that mappings are also important for geography.
So you should have to know about that which are the locations basically important for India in the context of mappings. So heikini olop ami janibo lagibo. So ekhini more GS2 portions of asile. If I comes towards the GS3, mainly the internal security, okay, so we'll discuss you with the environment related portions. So internal security আৰু disaster management or যদি মই কথা কৈ দিওঁ, disaster management recently কিছুমান আমাৰ disasters আহি গৈছে, এইবিলাক চাই ল'বা, okay, অসমৰ flood লৈ পেলাই বা earthquake লৈ পেলাই এইবিলাক contextত questions আহিব, okay, obviously it may come in GS5, it may come in GS3, কাৰণ যোৱাবাৰো আমি দেখিছোঁ যে অসম related questions ক'ত সোমাই গৈছে, GS1ত সোমাই গৈছে, GS2টো সোমাই গৈছে, GS3টো সোমাই গৈছে, so সেইখিনি আমাৰ কাৰণে অলপ important হৈ যায়। তাৰ ওপৰত যিখিনি আমাৰ মেজৰ সাইক্লোনছ আছে আহি গৈছিলে ৰিসেন্টলি বিপাৰজয় আহিব পাৰে, ওকে, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স আহি যাব পাৰে, সো সেই তেনেকুৱা টাইপৰ কিছুমান ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্টৰ কোৱেশ্চনছ আহি যাব, ওকে। আৰু সদায় মই কওঁ ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্টৰ মোৰ ইউটিউবৰ ক্লাছো আছে, ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্টৰ কিছুমান স্পেসিফিক আমাৰ কি থাকে, কিছুমান এটা আমাৰ বিফোৰ ডিজাস্টাৰ, ডিউৰিং দ্য ডিজাস্টাৰ এণ্ড পোষ্ট ডিজাস্টাৰ এটা ধুনীয়া এটা ডায়াগ্ৰাম থাকে। এই ডায়াগ্ৰামটো সদায় মই কওঁ সেইটো আঁকি থৈ আহিবা whenever anything is coming in respective to disaster management, because that will directly make you get a marks at least half or 1 marks, তো এইটো বহুত ইম্পৰ্টেন্টলি মনত ৰাখিবা। তাৰ ওপৰত ইন্টাৰনেল সিকিউৰিটি, obviously ইন্টাৰনেল সিকিউৰিটি, সাইবাৰ সিকিউৰিটি সবতকে বেছি টপত চলি আছে, সাইবাৰ সিকিউৰিটি কোৱেশ্চনছ এটা আহিব, or else you will get a question or on terrorism. Basically he terrorism to amar notice incidents lo koribo pare, and in this point of time I can give you a common questions jeto tumalage koba je sare paper katisile niki boli, but yes moi kobo paru je Khalistani issue will be asked this time. It's an incident issue which has recently take place, and it was a global issue boni goise because at some point of time our consulates are attacked, joa kali US ot hoise, at some point of time our embassy in the UK has been attacked, খালিস্তানী ইস্যু এটা ক্ৰিয়েট হৈছিলে, তাৰ কাৰণে আমি বহুতখিনি খালিস্তানী সেপাৰেটিষ্ট ধৰিছো, আৰু সেই সেপাৰেটিষ্টখিনি আমি ক'ত ৰাখিছিলো, ডিব্ৰুগড়ত ৰাখিছো, ডিব্ৰুগড় জিলাত। সো এইটো কাৰণে আসাম কনটেক্সটতো এই ইনসিডেন্টস সিচুৱেশনছ খিনি যিখিনি খালিস্তানী ইস্যু সেই বস্তুটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায়, এণ্ড অলসো ইন দিস কনটেক্সট ট্ৰাই টু অলসো ড্ৰ দ্য মেপ which the Khalistans are demanding. Punjab province of Pakistan, Punjabi state of the Indian land of Indian state of Punjab. So ekhini bostu olop map separately akile, so tumalke at least you will directly get a leverage that how you can directly achieve some of the good marks in this context. So ahibo mo koi thol Khalistani issue bhalke sai jaba, okay. Tar oporot drugs trafficking amar ohomor bahut khini drugs dhora goise, so drugs trafficking lobla golden triangle, golden crescent becomes very important. Recently ekhon mother of ships capture kora goise Arabian Sea, so Pakistane directly bahut khini ki pothaisile drugs pothaisile towards India, so even the golden crescent as well as golden triangle becomes important in the types of drug trafficking. So heikini all of siloba that will be all for you in the internal security portions, okay. Tar upor jodi moi all kong about ethics, that is basically the GS4. So GS4 ot mainly jikhini amar important aspects hoy, jodi moi thinkers khini bad diu, tar bahire moi jodi kong case studies very important. Case studies you cannot predict, obviously you should know about the values which are essential for determining a case studies. But যদি মই static কিছুমান question কব যাওঁ, probability in governance চাই যাবা, আহিবই আহিব, damn sure আহিবই আহিব, you will get one question in probability in governance, okay. Also you can go ahead in learning some of the foundational values of civil servants, আহিব পাৰে, okay. Also you can go ahead with a question which I can predict is emotional intelligence, আহিব, okay. So এনেকুৱা টাইপৰ কিছুমান important questions যিখিনি মই এতিয়া কলো already I have been then discussed in the questions as well as in my classes, এই বস্তুখিনি ভালকে চাই যাবা, I can guarantee you that this type of questions will be asked basically in this ethics portions, okay. So that is all from my side, okay. So I expect you to get, because ma'am will directly say about the thinkers portion khini ma'am olop koi dibo lagile, okay, the what are the type of thinkers that you should go ahead in the ethics portion, basically jikhini ami moral philosophers boli kau, okay. So here philosophers khini amar karone olop important hoi jay, you will be asked some 3 to 4 questions in respective to the philosophers, so here philosophers khini olop ma'am discuss kori dibo, and rest aside go and revise the 1 year current affairs in this coming days, okay. Static ji pohila jodi notes ase, notes kini revise dia, just go ahead with the static current affairs, that is all for your preparation. Please don't panic, okay, and try to become a good person when you are directly giving you this exam.
আৰু এই এক্সামটো দিয়াৰ পিছত obviously at some point of time you can directly say that yes, something, if you are hearing, if you are seeing this video, if everyone, whoever is hearing this video or will come to this video later instant of time, okay, so everyone will directly say that yes, we have directly benefited out from the CSAP's initiative of going live and giving some of the tips in associated with this video. Okay, so I hope that everyone will have a fabulous exam in the coming times. I wish all the best to every APSC Mains aspirants that will be appearing on 8th, 9th and 10th. Okay, so I just hand over my mic to ma'am for her some purviews on the philosophers of ethics. Rather, I'll tell something about paper 5 ethics, because I've seen most of the questions. हाँ, paper 5 में case studies से इतना क्यों घबरा रहे हैं आप लोग? It's nothing. देखो, paper 5 ethics, हाँ, so it's be normal, और कुछ जो अभी कर सकते हो within just 2 days, I'll tell you only that much. सबसे पहले पेपर 5 में जो कीवर्ड्स हैं, जैसे सर ने मेंशन किया, इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना, और दैट्स सिविल सर्वेंट्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो एक्सपेक्टेशंस है, वो सबको एकदम रट लेना है और उसको थोड़ा सा डिफाइन करके उससे रिलेटेड एग्जांपल्स आपको हर जगह मिल जाएगा, CSAP का भी मिल जाएगा, जस्ट उसको रिवाइज कर लो, ठीक है, सिर्फ उसको रिवाइज कर लो. और केस स्टडी, इफ इट इज केस स्टडी, बिल्कुल घबराने की बात नहीं, आराम से पढ़ो, जस्ट रीड डाउन व्हाट इज आस्क्ड फ्रॉम यू, क्या पूछ रहे हैं, बिकॉज केस स्टडीज विल बी हाइपोथेटिकल. जैसे एक आपको सिचुएशन दे देंगे, उस सिचुएशन में आप उस कैपेसिटी में हैं, उस कैपेसिटी में रहते हुए आपको क्या करना होगा, किसको प्रायोरिटाइज करना होगा, क्या नहीं करना होगा, ओनली दिस मच ना. तो घबराने की कोई बात नहीं है. मेन फियर इज जस्ट ये कि क्योंकि पहले से पढ़ा नहीं है, जैसे सिलेबस में होता है ना, ये थोड़ा एप्लीकेशन वाला पार्ट हो जाता है, तो दैट इज वाई आपको थोड़ा लग रहा है. कुछ भी ऐसा नहीं है, बस एकदम काम होके जस्ट सोचो उस सिचुएशन पे. दूसरी बात, अब एक बार स्टार्ट कर दोगे ना केस स्टडी को लिखना, उसके आंसर को तब प्रॉब्लम नहीं आएगी. कहाँ से स्टार्ट करो? फर्स्ट ऑफ ऑल उस सिचुएशन को जो वो है ना, उसमें स्टेक होल्डर ढूंढो, ठीक है. तो वो सिचुएशन है, देन ड्रॉ द डायग्राम ऐसे सर्किल करके. स्टेक होल्डर्स नंबर 1, अगर कॉमन पीपल हैं तो ऐसे एरो बनाओ, यस कॉमन पीपल, देन अगेन एरो, हु, सिविल सोसाइटी. मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी सिचुएशन, बट उसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर ये है, देन एडमिनिस्ट्रेशन है या नहीं, गवर्नमेंट है या नहीं. तो ऐसे जब आप स्टेक होल्डर्स बना दोगे, तब आपको एक पर्सपेक्टिव मिल जाएगा कि मुझे अपने आंसर में किस किस व्यू पॉइंट से सोचना है. नंबर 1. देन नंबर 2, कई बार केस स्टडीज में एक सिचुएशन होती है या 2 होती है या 3 भी होती है. सो हर सिचुएशन को अलग से नोटेड डाउन, लाइक अपने आंसर में भी सिचुएशन नंबर 1 ये होगा. सो अब पॉइंट्स में सोचो. सो व्हाट विल बी ऑल्टरनेटिव्स इन फ्रंट ऑफ यू. अब इसको अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो कि कैसे लिखें, तो देन थिंक इन दैट वे. सिलेबस के हिसाब से सोचो. पेपर 1 में क्या आता है, हिस्ट्री, तो क्या इस प्रॉब्लम का कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जो आपको याद आ रहा है, लिखो. देन उसके बाद क्या आता है, ज्योग्राफी, क्या ज्योग्राफिकल डिस्प्यूट इससे रिलेटेड कुछ है कि नहीं. तो आई एम जस्ट गिविंग यू द डायमेंशंस इन विच यू कैन थिंक एंड ऐड इन योर आंसर्स. देन पॉलिटी, क्या पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसमें कुछ सोच सकते हो पॉइंट. एथिकली, ऑब्वियस एथिक्स का पेपर है तो एथिकली तो सोचना ही सोचना है. ऐसे तो जितने मॉरल या ऐसा कोई डायमेंशन निकलता है, निकालो उसको. उसके बाद ऑन दैट बेसिस इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू कम ऑन द कंक्लूजन. और फिर वो लगेगा कि हाँ, ये जो केस स्टडी को सॉल्व करके आप जिस कंक्लूजन पे आए हो, सो दैट यू आर थिंकिंग इन अ लॉजिकल मैनर. सो व्हाट इज द पेपर एथिक्स, लाइक आप किसी भी आंसर को सिर्फ इमोशनली बायस्ड होके नहीं लिख रहे हो, या किसी भी कंक्लूजन पे इमोशनली नहीं आ रहे हो, यू आर थिंकिंग इन अ लॉजिकल मैनर. सो इन दैट वे बहुत आसान है, बहुत जनरल से केस स्टडीज आएंगे, बॉक्स से कोट होंगे, इसमें कुछ आपको थ्योरी नहीं रखनी है, कुछ नहीं रखना है, ओनली दैट मच. और रिगार्डिंग फिलोसफर्स, जो जितने भी ट्रेडिशनली एथिकल, आपको इसमें हम गेस नहीं कर सकते ना, जो मैं बोलूँ कि बस महात्मा गांधी या ऐसे कर लेंगे, बुद्धिस्ट थिंकर्स. सो
जितने भी थोड़े बहुत पढ़ रखे हैं इट्स ओके, जस्ट चिल, जितना याद है, जितना नहीं याद है रटना नहीं है, बस जितना याद है उसको अप्लाई करके आना है, दैट्स इट, कोई भी ऐसी चीज नहीं है। अब एक प्रॉब्लम और होती है क्या इस टाइम, अरे अभी तो सिलेबस ही पूरा नहीं है। सिलेबस किस चीज का पूरा करेंगे, सिलेबस है ही नहीं, इस पेपर इस एग्जाम का सिलेबस वेल डिफाइंड है ही नहीं, जस्ट इंडिकेटिव है। तो तैयारी उस चीज की पूरी करेंगे ना जिसका सिलेबस हो, उसका तो सिलेबस एज भी ना डिफाइंड है ना कंक्लूसिव है, तो हम क्या करेंगे। सो जितना है बहुत अच्छा है, इसी तैयारी में एग्जाम लिख के लोग टॉप भी करते हैं और कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज करते हैं, तो याद भी आ रहा होता है, एकदम एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकल के याद आएगा ओ ये रहते, बस वो नहीं होना चाहिए, मेक श्योर ऑफ इट। अदरवाइज सब बहुत अच्छा है एंड आई एम वेरी श्योर आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा एंड लेटर यू विल कम विद द फ्लाइंग कलर्स। सो कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं अभी हम सबसे, एंड ऑल द बेस्ट। Thank you so much everyone. আপোনালোকে অলৰেডি শুনিলে বহুতখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ এণ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট এডভাইচেছ আপোনালোকক দিয়া হৈছে বেছড অন দ্য এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ অফ কণ্ডাক্টিং ক্লাছেছ, ইণ্টাৰেকশ্যন উইথ দি ষ্টুডেণ্টছ, আৰু আপকামিং নেক্সট 2 ডেইজত কি কি কৰিব পাৰি শেষ মুহূৰ্তত সেইখিনি কথা ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছে। এতিয়া শেষত আৰু যদি কিবা কিছুমান প্ৰশ্ন আছে আমি শেষত সেইখিনি প্ৰশ্ন ল'ম লাইভ চেটত যিখিনি আছে। But apart from that, I will just give you a situation. 10,000 of the candidates are writing APSC Mains this year. Out of this 10,000 candidates, if you think how many of them are writing for the first time, okay, I am sure it will be more than 80% of the candidates, not more, 80, maybe it will be around 90% of the candidates who are writing mains in this pattern for the first time, okay. So out of 10,000, if 8,000 to 9,000 candidates are writing for the first time, so you must be knowing where is the competition. Okay, out of this 8 to 9,000 candidates, how many have done proper thorough answer writing practice out of 8 to 9,000 students? So that is also a big question that you can have in your mind right now. Okay, now how many seats are there for the interview, for the upcoming interview? So as we all know that 1:3 is the ratio by which the students will be selected from the mains for the interview round. So since there are around 913, I think, okay, 913 posts, 913 posts ase apnalokor hatot, apnalok lage okol eta post ta. So if there are 913 posts, that means around 2740 students will be selected from the mains to the interview. So you can see if 10,000 candidates are writing the mains, tar bitor ami dhori loisu khub beshi maximum 2,000 to 3,000 মানুহে ভালকে properly answer writing কৰিছে বা syllabus অলপ ভালকে justified way preparation কৰিছে, and they are going ahead with the mains with a confidence. So যদি 3,000 মানুহে আছে আৰু যদি 2,700 মানুহ selected হৈ আছে, so if you are in a little bit যদি অলপ ভাল preparation আছে, then you have a very good chance to crack the mains this year. Since ইমানখিনি মানুহে একেলগে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এইটো পেটাৰ্ণত মেইনছ লিখি আছে, that is happening for the first time in the history of Assam. Second point, যদি আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেচন ভাল নহয়, suppose if you are not in this group of 2,500 to 3,000, য'ত আপোনালোকে ভালকে আনসাৰ ৰাইটিং প্ৰেক্টিছ কৰিব সময় নাপালে, সিলেবাছখন ভালকে পঢ়ি জাষ্টিফাই কৰিব নোৱাৰিলে, তেতিয়াহ'লে কি কৰিব? Then also we have got a tip for you. Last moment tip, যে একো চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই, দুটা বস্তু মন কৰিবলগীয়া ইয়াত আছে যে টাইম মেনেজমেণ্ট, যদি এই টাইম মেনেজমেণ্ট আপোনালোকে দুদিনতো প্ৰেক্টিছ কৰি ইম্প্ৰুভ কৰি ল'ব পাৰে লাষ্ট মোমেণ্টত, যে আমি 3 ঘণ্টা সময়ত যদি 250 মাৰ্কছৰ কাৰণে 4,000 ৱৰ্ড লিখিব লাগে, তাৰমানে যদি আমাক এটা প্ৰশ্ন 15 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন এটা লিখিবলৈ যদি আমাৰ হাতত 9 মিনিট সময় আছে, আৰু যদি আমাৰ 10 মাৰ্কৰ উত্তৰ এটা লিখিবলৈ যদি আমাৰ হাতত 7-8 মিনিট আছে, তেতিয়াহ'লে আমি সেই লিমিটেড সময়খিনিত আমি লিমিটেড ৱৰ্ডছৰ ভিতৰত আমি আনসাৰটো কেনেকৈ লিখিব পাৰো সেইটো গুৰুত্ব দিয়ক এতিয়া। আৰু নেক্সট 2 ডেজ, অহাকালি আৰু তাৰ পৰহিৰ দিনা, ইনফেক্ট মই এইটোও কম যে আপোনালোকে যেতিয়া পৰীক্ষা লিখিবলৈ গৈ আছে, ৰাতিপুৱা উঠি
9টাৰ পৰা যদি পৰীক্ষা আছে আপোনালোকে যদি 5টা 5:30 উঠে ঘৰৰ পৰা ওলোৱাৰ আগতো 2টা প্ৰশ্ন লিখি যাওক সেই মোমেন্টামটো ঘৰৰ পৰা ডেভেলপ কৰি যাওক যাতে প্ৰথম প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ যেতিয়া আপোনালোকে লিখিব পৰীক্ষা হলত বহি যাতে প্ৰথম উত্তৰটোত আপোনালোকে যাতে বহুত সময় ৱেষ্ট নকৰে কাৰণ প্ৰথম প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ লিখিব যাতে মোমেন্টাম গেইন কৰোঁতে অলপ সময় লাগে ভাবোতে অলপ সময় লাগে সো সেই 20-25 মিনিট এটা উত্তৰ যদি আপোনালোকে দি আপোনালোকে অলপ নাৰ্ভাছ হৈ যাব পাৰে কাৰণ নেক্সট আৰু 20টা প্ৰশ্ন কম সময়ত কেনেকৈ আমি লিখিব পাৰিম সো ঘৰৰ পৰা 2টা আনসাৰ লিখি যাওক যিখন পেপাৰ আছে এছে পেপাৰ যদি আছে মইতো কম যে অহাকালি বা পৰহিলৈ এটলিষ্ট এখন এছে লিখক এই মোমেন্টামটোত আহক এই নেক্সট 2 দিনত যাতে টাইম মেনেজমেন্টটো ভালকৈ কৰিব পাৰে সেকেন্ডলি যদি কিছুমান প্ৰশ্নৰ উত্তৰত আপোনালোকৰ আনসাৰ নাথাকে পইণ্টছ নাথাকে তে আমি কি লিখিম লিখন কমপ্লিট কৰা ইজ মাষ্ট ইউ শুড বি you should attend all the questions তেতিয়া মেইনছত অলপ হলো এক্সট্ৰা নম্বৰ আহা চান্সেস ভাল আছে এটা কেনেকৈ আমি যদি কন্টেন্ট নাথাকে আমি কেনেকৈ কন্টেন্ট ডেভেলপ কৰিম টেক হেল্প অফ দ্য সিলেবাস সিলেবাসত কিমান ডাইমেনশন আছে মই এটা জেনাৰেল এটা সৰুকে এটা ইন জেনাৰেল টপিক এটা দি আছো ফৰ এক্সাম্পল এটা এবস্ট্ৰাক্ট টপিক আহিল যে Rome was not built in a single day যোনটো এক্সাম্পল মই সব ষ্টুডেন্টৰ লগত ডিসকাস কৰো সো দ্যাট মাইন্ডটো ওপেন আপ হয় আৰু এই দুদিনত যদি আপোনালোকৰ মাইন্ডটো ওপেন আপ হয় যে Rome was not built in a single day এটা এটা এবস্ট্ৰাক্ট টপিক এই এবস্ট্ৰাক্ট টপিকটো যদি আমি কিবা লিখিব লাগে এটা মাইন্ডত সাপোজ একো আমাৰ পইণ্টছ আহা নাই there are no points coming up in the mind so what can we write how we are starting with the essay or a normal question take help of the syllabus syllabusot kimanda perspective ase starting with GS1 you all know the syllabus by now you should all be knowing the syllabus right so syllabusot ki ase starting of geography ase history ase right Indian society ase tarpisot polity governance IR tarpisot economy tarpisot internal security disaster management environment ethics Assam part right okay so Rome it maximum people might write about the okay hard work is required to achieve any great thing or something like that these are common points okay but if we try to write something relevant from a geographical angle starting from GS1 points hai kunai so ami syllabus or help long so Rome was a symbol of excellence in the field of architecture civilization and so many things right so geographical angle or ami symbol of excellence ki likhiyo for example pick up something geography we have for example landform is a very important topic in geography right so in the field of landforms we know that Himalaya is a pole mountain right it is a symbol of excellence it is the highest peak in the world so it is a symbol of excellence in the field of landform but was it formed in a single day obviously not as Rome was not formed in a single day Himalaya which is also symbol of excellence in the field of landforms is also not formed in one single you can write one more extra line to this to show off your geographical knowledge that how it came from the Gondwana land because of plate tectonics and it took so many million years to form this symbol of excellence secondly if you take some help from history for example in history what for example it can mind I say for example the Indian struggle of independence we have read this enormously in our syllabus right so what do you write in this from this point Indian struggle of independence so symbol of excellence again we need to relate something relevantly with the topic that is given in the topic right so for example if we try to relate with Indian struggle of independence so you have kill a mass movement okay before Indian struggle of independence the amount of mass movement was not visible in any form of movements in the entire globe our mass movement inuka mass movement has a jot protective section of people have been involved there okay and it took and how many years did it take for us to get independence so many years right after actually polity symbol of excellence we can say that Indian constitution is a symbol of excellence in the field of constitution drafting because we have all the best of the best points from the entire globe suitably applied for the Indian constitution for the Indian society but was it formed in one single day no it was you can start from the first demand of for example M.N. Roy started with his demand right to right from 1934 it took 2 years 11 months and 2 years and 11 months and 18 days it took us to draft the entire constitution so it was also not formed in one single day take something from science and technology is also there in your syllabus write something for example India Ajir Tarikhot we have sent I think we are the 4th nation to send a successful mission to Mars we are I think the 3rd nation to send more than 100 satellites in one single space mission but have we achieved this in one single day no obviously not we can start writing from a long history we can write about economics
India, I think right now it is in the fifth largest economy in the entire globe. But did we achieve this in one single night? No. At the time when Britishers left us, where we were and where we are now, right about 2-3 economic policies of Indian government, right about LPG reforms, how it helped us. So India, to achieve this position also, we did not achieve this in one single day. So this is how you use the help of your syllabus. You can also talk about from an ethical perspective, because Indian society is known for its ethical values. But was it developed in one single day? No. You can start writing from Rig Veda time period. You can start writing from a very early ancient stage, and till the time where we have come now, and we are talking about privacy issues. That also comes under the ethical part. We are talking about so many different topics under cyber security, or under your this surrogacy act which came up. That is also something to do with the ethical issues. So this is how you should write, how we have evolved and still trying to develop a very much ethical society, again to achieve a symbol of excellence. So this is when you write with examples, only points nathakyo. So you see, when you took help of the syllabus, automatically points will keep coming out. Okay, so nothing to worry. So last moment যদি আপোনালোকে প্ৰেক্টিসও কৰা নাই নহয়, আপোনালোকে দুটা বস্তু গুৰুত্ব দিয়ক, সিলেবাসখন ভালকে পঢ়ক। মেমে আৰু ছাৰে হতে ক'লে অলৰেডি যে আপোনালোকে সিলেবাসত যিমানটা টাৰ্মছ আছে, টাৰ্মছ কেটাৰ দুটা লাইন শিকি লওক। If your preparation is not good, okay, ethics of jiman terms ase, definition ase, duta mukhosto kori diok. GS3 jodi kiba da inclusive growth term ase, but something investment models ase. So suppose there is a question on inclusive growth, so you should have a line ready to start the answer immediately. What do you mean by inclusive growth? Okay, our question, suppose MSME is always in news. Suppose I give you a question, MSME is the backbone of India's economy. Okay, critically analyze this statement. Now what will you write? So MSME is the backbone of India. There is no time to think. So আপোনালোকে directly যদি একো নাই তো MSME definition লিখি দিয়ক। Okay, বা MSME এটা MSME Development Act of 2006 আছে, তাৰ লগত amendment হৈছিল 2019 ত। Okay, now if there is a critical analysis statement, so then you should highlight that why MSME can be considered as backbone of India's economy. Immediately points would come out. Okay, sake employment generation kore, definitely employment generation kore, so it can be compared as a backbone. And what next? Is it providing to export generation? Yes, it is providing to export generation. Is it contributing to GDP growth? Yes, it is contributing to GDP growth. Is it fostering inclusive growth? Yes, MSME is also fostering inclusive growth. During COVID time, maximum inclusive growth happened because of MSME sector. So this is how we can justify the statement. Yes, MSME can be considered as the backbone of India's economy. But why it cannot be considered as India's economy, a backbone of India's economy? Because there are also other sectors. MSME infrastructure night, MSME skilled manpower night. There are a lot of issues happening. MSME capital generation night. MSME, there are other sectors which is also contributing majorly for economic generation or GDP growth, like agriculture, you can write, or anything. So this is how you address each and every part of the question. That is very, very important. At the same time, addressing each and every part of the question is equally important, and writing less is also equally important. আপোনালোকে এনেকুৱা চাব পাব যে 20টা প্ৰশ্নৰ ভিতৰত হয়তো আপোনালোকে 5টা প্ৰশ্ন বিৰাট ভালকে জানে, বহুত কন্টেন্ট আছে, বাট 10টা কোৱেশ্যনত কন্টেন্ট এভাৰেজ আছে, আৰু 5টা কোৱেশ্যনত কন্টেন্ট একেবাৰে নাই। বাট আপোনালোকে যদি সেই 5টা প্ৰশ্ন যদি লাগি থাকে, এটা প্ৰশ্ন যদি 20 মিনিট 25 মিনিটকে সময় দিয়ে, তেতিয়াহ'লে চাব 5টা প্ৰশ্নটো 1.5 ঘণ্টা সময় গুচি গ'ল। তো 1.5 ঘণ্টা সময় আপুনি 15টা প্ৰশ্ন জাষ্টিফাই কৰিব লাগিব। So that cannot be justified at all. কাৰণ 5টা প্ৰশ্ন যদি আপুনি 2 নম্বৰকে extra পায়, তো 5টা 5 into 2 is just 10 marks you are getting extra. But what happens with the 15 questions? That marks in drastically কমি যায়। কিন্তু যদি আপোনালোকে 20টা প্ৰশ্ন যদি এভাৰেজ নম্বৰকে পায়, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ টোটেলটো বেছিকে আহিব। So I will suggest যে আপোনালোকে টাইম মেনেজমেন্টত বিৰাট ভালকে ফোকাস কৰক। Try to write each and every question, complete the papers, okay? আৰু মেমে যেনে ক'লে যে পেপাৰ এক্সামিনেশ্যন হলত আপোনালোকৰ হাত বিখাব পাৰে, আপোনালোকৰ ডিহাইড্ৰেশ্যন হ'ব পাৰে। সো স্লিপ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। সো আজিৰ পৰা 3 দিন বা 3টা ৰাতি বাকি আছে, ইউ স্লিপ ভেৰি ৱেল, you should have a very good sleep, okay? Sound sleep লাগিব, because 6 hours writing continuously throughout the day is a very, very difficult task. যাৰ আগত এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই তেওঁলোকে গম পাব, okay? সো আপোনালোকে যেতিয়া লিখিব হাত বিখাব পাৰে, you may feel weak, so your sugar level should be you should have a sugar rush in your body, okay? So takane chocolates hok ba ORS hok
বা কিবা glucon d type of things you should always keep handy during the examination hall in the examination hall during the examination time period. অলৰাইট, আৰু গোটেই কাগজ পত্ৰ গোটেইখিনি ৰেডি ৰাখিব। আৰু মই যেটো ক'লো যে আপোনালোকে এক্সাম দিয়াৰ আগত দুটা প্ৰশ্ন লিখি যাব, ঘৰৰ পৰা এটা কনফিডেন্স লৈ যাব, আৰু যোনকেইটা টপিক ভালকে জানে সেইকেইটা টপিকৰ ওপৰত লিখি যাব, so that you go out from your home with a good amount of confidence. তাৰ লগত you should also make sure যে আপোনালোকে যিখিনি নোটছ বনাইছে আজিৰ তাৰিখলৈ বা যিখিনি ক্ৰিপছ নোটছ পইণ্টাৰ্ছ কিৱৰ্ড যি লিখি ৰাখিছে ব্ৰেক টাইমত যাতে সেইখিনি মাইণ্ডত ঘূৰাই ৰাখে, আৰু কুৱেশ্যনছ কিছুমান নিজৰ ওপৰত থ্ৰ' কৰি ৰাখক। সেই কুৱেশ্যনছখিনিৰ ওপৰত যিমান পাৰে ভাবক ফ্ৰম আ 360 ডিগ্ৰী এংগল, ট্ৰাই টু ৰাইট মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল আনচাৰ্ছ ইন ইয়ৰ কুৱেশ্যনছ, অ'কে? যিমান পাৰে মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল বেলেগ বেলেগ এংগল দি পেলাই দিব, আৰু অলৱেজ ট্ৰাই টু এণ্ড ইয়ৰ আনচাৰ্ছ উইথ আ পজিটিভ নোট, এটা ৱে ফৰৱাৰ্ড দিব। যদি কিবা সলিউশ্যন বিচাৰে, ক্ৰিটিকেল এনালাইচিছ দিয়ে, অলৱেজ ট্ৰাই টু ৰাইট আ পজিটিভ ৱে ফৰৱাৰ্ড ইন ইয়ৰ আনচাৰ্ছ। ইফ ইউ আৰ ক্ৰিটিচাইজিং সামথিং ইন দ্য আনচাৰ, try to write a positive note at the end of the answer. At the same time, আপোনালোকে essay আৰু ethics আৰু GS5 এইখিনি ভালকে লিখিব চেষ্টা কৰিব, কাৰণ ইয়াতে মাৰ্কছৰ ডিফাৰেন্স বহুতখিনি হ'ব as compared to GS 1 2 3, okay? আৰু কাট অফ বেছি টেনশ্যন নল'ব এতিয়া, try to give your best in all the papers. আৰু যদি কোনোবা এখন পেপাৰ যদি বেয়া হয়, don't worry, আগৰ বছৰত মানুহে অপশ্যনেলত অকল 100-150 নম্বৰ কম পায়ো কিন্তু কিছুমান মানুহে মেইনছ পাছ কৰিছে, কিছুমান বেলেগ GS পেপাৰ মাৰ্কছ উঠাই পেলাই। So there are 6 papers on your hand. যদি দুখন পেপাৰ বেয়া হয়, 4খন পেপাৰ ভাল কৰি আপোনালোকে মাৰ্কছ কাট অফ পাৰ কৰিব পাৰিব পাৰে, অ'কে? চ' ডু নট ৱৰি এবাউট যদি এখন দুখন পেপাৰ বেয়া হয়, আমি লাষ্ট টাইম এইটোও দেখিছোঁ যে এখন দুখন পেপাৰ বেয়া হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে নেক্সট পেপাৰ কেইখন দিব নগ'ল। নেভাৰ ডু দেট, অ'কে? ট্ৰাই টু ৰাইট অল দ্য পেপাৰ্ছ। Even if you don't clear this exam this year, it will help you clear the exam next year, okay? So please don't give up in between. That will be a disaster for all of you. At the same time, আপোনালোকে মেইনছ লিখি অহাৰ পিছত নেক্সট দিনৰ কাৰণে প্লিজ ৰিভাইজ ৱেল, অ'কে? ৰিভিজন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। এইকেইদিনো যদি কিবা আগৰ নোটছখিনি ৰিভাইজ কৰিবলগীয়া আছে সেইখিনি ৰিভাইজ কৰক। It's very very important. Revision will keep many points handy in your mind, okay? So আৰু যদি কিবা থাকি গৈছে, you all can ask us. Baki I think we have covered many points. Yes. I would request যদি sir ma'am hotor যদি কিবা additional points কিবা কবলগীয়া আছে, so they can say. Okay, Abu is asking about a wristwatch. As far as I remember, wristwatch is not allowed in the examination hall. Okay, neither analog nor digital. Okay, so that is an injustice actually done, because otherwise there is no chance of knowing the time management. So that is something that I think we should write to APSC. Apart from that, interview guidance, yes, we have a very good surprise for interview guidance, okay? And it will be a very big panel for all of you, and it will be again free of cost to all of you. So you should register, even if you do not clear means, but you should always register for the interview. Your personality and everything takes time to improve, so you should improve it from this year itself, okay? Essay framework. Essay framework, yes. The framework and structure is very very important, not only for the essay but also for the answers, okay? So essay ki hoy, essay eta kono nirdishto framework di dibo nor. Enoko dhuniya essay ketiba likhe je they start with a small story and they end with that particular story at the end of the essay. So that jiman pare innovative koribo pare, okay? Essay otherwise jodi apnaloke 1000 words likhibo lage, so try to write paragraphs, okay? Besi monotonous koi nidibo, bahut dighole paragraph noy, okay? 10টা পইণ্ট was 50টা ৱৰ্ডৰ আপোনালোকে যদি ভগাই লয় পেৰাগ্ৰাফ ওয়াইজ, okay, তে 20টা পেৰাগ্ৰাফ হ'ব, এটা ইন্ট্ৰোডাকশন, এটা কনক্লুজন, okay, আৰু মাজত 18টা পেৰাগ্ৰাফ, so you need 18 points. So 18 points আপোনালোকে ভালকে ডিভাইড কৰিব পাৰে, আৰু যদি 100টা ৱৰ্ডৰ লিখে then you have to write 10 points, বা আপোনালোকে 100টা ৱৰ্ডৰ ইন্ট্ৰোডাকশন লিখিলে, 100টা ৱৰ্ডৰ কনক্লুজন লিখিলে, ৰিমেইনিং ইজ 800 words, আৰু এই 800 ৱৰ্ডটো আপোনালোকে ভগাই ল'ব পাৰে যে কিমান ৱৰ্ডত আমি লিখিম, but please try to write in a very systematic and with a framework, য'ত আপোনালোকে visibility of the answers should be very high, okay? মই বাৰে বাৰে কম, কোনোবা যদি সুধি আছে যে কালাৰফুল পেন ইউজ কৰিব পাৰি নাই, Abu, I will tell you, colorful pen use কৰা সময় নাথাকিব if you are actually completing the paper, okay? Pen change কৰা সময় নাথাকে, so just highlight the key words or the important words with the same pen that you are writing, okay? বেলেগ pen থৈ আকৌ বেলেগ এটা pen লৈ underline কৰা, আকৌ এটা হেতু থৈ আকৌ বেলেগ পেনে লিখা, it will consume a lot of time, okay? এটা দুটা আনসার কৰি যদি বেলেগ আনসার কৰিব নোৱাৰে, it does not show your consistency, it reflects your personality that you are not a very good time, because এই আনসার বোৰ আপোনালোকে actually personality reflect কৰে that how you will behave or how you will function as a future officer. In fact, the same thing that is meme to question case studies or that apnaka answers likhibo, this will actually reflect your personality, how you are going to deal this
real-time situations in your real life when you will be posted as an officer or given a responsibility in any particular department. All right. So, a বস্তুবোৰে আপোনাৰ personality reflect কৰিছে, whether you are fit to become a future officer or not. So, do something যোনটোৱে আপোনালোকৰ personality তেনেকৈ reflect কৰে. যদি colorful pen use কৰি যদি গোটেইখিনি answers complete কৰিব নোৱাৰে, so it is better not to use it. Mark it with the same color, and I'll suggest mark it with the same pen because unnecessary time waste korbo nalage. But yes, GS ot jeta answers bol likhi ase, try to write in points, as many points, or numbering korbo. Don't use alphabetical numbering or Roman because it is psychologically the role play koribo je 1 2 3 numerical numbers je likhibo tetia evaluator gombo okay this candidate has written 10 points compared to belegor lote 5 ta point likhise, so yaha olop 2 number basic edu. Okay, but all points have to be relevant, so try to write in points. Try to use flow charts, diagram, jiman pare use koribo. Okay, aru underline koribo important keywords khini, aru jodi dukhon page thake 10 number proshnon 1.5 page likhilo hobo, kintu gute keta point, gute keta part of the question highlight koribo, justify koribo. Write less, okay, but give more content jiman khini pare within that. Don't repeat points, don't waste time. Aru 15 mark first number 4 খন page thebo, tar dukhon page complete korilo apnaloke bhal number pao pare, jodi apnaloke bhal points likhise aru relevant likhise. Thank you. So Prasenjit, you have asked about that should you write case study first or question answer. So in my opinion, go for the case studies first because it carries a good amount of marks, 20 marks ka thake. So please go ahead with the case studies. Tabisot exam getting duta paper revision dibole time bahut kom, approach to ki bhal hobo. See, that is the main thing, that yate time management is a very important thing. Iman dine you have to basically know about the time management. So yate jiman khini short notes banaisa, go ahead with it. Okay, yate basic hai, directly don't go in detail. Okay, book khon directly gute khon pohi banasaba. Okay, so obviously don't go for that. Instead, go for revising the short notes or the short things that you have remembered, or you can directly revise our videos, be it the SMMCs or be it the live sessions. And even you can go ahead with the test series. Just plug in the earphone and you can even hear the discussions that we have made in our YouTube platform. Okay, so that is all from my side, Prasenjit and Lakhajit. So can we call any of the faculties if you need urgent guidance? So yes, you can call us by our number 91275-15541 for any guidance in this particular 2 or 3 days. Okay. আৰু এটা প্ৰশ্ন কৰিছে যে তেওঁলোকে যে স্যাৰ এক্সামৰ কেইদিন দুটা পেপাৰ ৰিভিজন দিবলৈ টাইম বহুত, ইজ আ ভেৰি ভ্যালিড কোৱেশ্চন। Yes. बहुत कम है, अप्रोच टू की होले ভাল होबो। So I will just say that मैम आप बोलिए। Sir, there is a question from Rajashri Nath, and she's asking about please give last minute tips for memorizing data. So whatever data you want to memorize ना, उसको एक पेज पे लिख लीजिए, छोटा छोटा, बहुत छोटा छोटा, ठीक है? बस जितना फैक्ट याद करना है बस उतना लिख लो। आज का दिन है, कल का दिन है, today is 5th ना, 5th 6th 7th, you are having 3 days, और it is scientifically proven, किसी एक चीज को 3 से 4 बार आप देखते हो ना, आपको याद हो जाता है। Don't try to mug it up, याद करने की, रटने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक जगह लिख लो, चलते चलते देख लिया, फिर ऐसे और देख लिया, बस उसको जस्ट पढ़ लिया, एग्जाम में आपको याद आ जाएगा, आई एम श्योर याद आ जाएगा। तो इतना करो, लेकिन एक जगह लिख लो। अभी किताब को ऐसे खोल के देखा फिर कहीं और से देखा तो नहीं होगा, एक जगह लिखो और उसको रेगुलरली 2-3 बार दिन में देख लो, याद हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका नवजीत, 250 वर्ड्स में 250 लिखना जरूरी है क्या? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वहाँ पे गिनना नहीं है, अप्रॉक्स इतना आपको लग गया होगा कि आप थोड़ा स्पेस दे के लिखते हो या पास लिखते हो, तो 250 वर्ड्स में अप्रॉक्स आपका कितना पेज भरता है, बस उतना लिख लो। थोड़ा कम भी रहता है तो भी चलेगा, थोड़ा ज्यादा हो गया तो भी चलेगा, बट यू हैव टू बैलेंस इट। थोड़ा कम हो गया तो अगले में थोड़ा ऐसे कर लेना। सो अकॉर्डिंगली जितना आ रहा है उस हिसाब से करो, अभी इसकी टेंशन मत लो कि इतना 250 वर्ड्स हुआ किया हुआ, जस्ट ओके। सो आई थिंक Okay, so I think Rajeshri had a question কৰিছিলে that ডায়াগ্ৰাম ড্ৰ কৰাৰ পিছত তাতে মাৰ্ক নকৰিলে হ'ব নেকি, বাট একচুৱেলি আপোনালোকে যদি ডায়াগ্ৰাম ড্ৰ কৰে আৰু যদি একো মাৰ্ক নকৰে তেতিয়াহ'লে এক্সামিনাৰ এইটো জাষ্ট দ্য নিউচেঞ্চ হিচাপে ভাবিব। চ' প্লিজ ডু মেনশ্যন চামথিং, অ'কে, কিবা এটা মেনশ্যন কৰিব, এণ্ড ডেফিনেটলি কুৱেশ্যনৰ ৰিলেটেড যিটো টপিক আছে, যিটো কুৱেশ্যন আছে তাৰ এগেইনষ্টত কিবা এটা মেনশ্যন কৰিব, বাট এনেই ডায়াগ্ৰাম আপুনি ড্ৰ নকৰিব, এণ্ড ডেট অলছ' উইল কনজিউম চাম অফ ইয়ৰ টাইম।
So any diagram rakhibo, jodi diagram ake, please support it, please point out the whatever it is asking. Okay, so do that. And I think আপোনালোকৰ confidence level এতিয়া বহুতখিনি আগবাঢ়িছে. So I think আপোনালোকে যদি এতিয়া চাই আছে তেতিয়াহ'লে I think you are very very aware আৰু আপোনালোকৰ chances বহুত ভাল আছে and don't be nervous at all. Okay, একেবাৰে ধুনীয়াকৈ যাব exam লিখিবৰ কাৰণে. Don't feel any kind of nervous. Okay, and all the best. Yeah, I'll just because I think we did not talk about GS paper 5, so I will just Okay. quickly. Yeah. So as far as GS paper 5 is concerned, I'll very quickly share a few tips with you. See, GS paper 5, as far as Assam history is concerned. See, Assam history right now in this mains, I'm expecting a question. I am expecting a question on Moidams, because as we all know, Moidams have been in news. Okay, very soon, hopefully, it will get the tag of an UNESCO World Heritage Site. So they will most probably be asking a question on Moidams, and the Moidam thing has been dealt with in great detail in the offline space as well as in the online space. If you go through my YouTube videos, our YouTube videos therein, not once but twice or thrice we have spoken about Moidams. So you can very well, you can very well expect a question on Moidams in the upcoming mains. And as far as Assam history is concerned, see, Assam history, now that they have started asking questions, okay, now that they have started asking questions a bit differently, now they've started checking your conceptual clarity. So you also need to focus on sources. As we all know, sources play a very important role in history. Okay, it is the sources which make history a scientific subject. So for example, and a question on sources, by the way, was already asked by APSC in the prelims. So they might again ask an important question on sources. So sources, I mean, so if you get a question on sources, try dividing the sources into many parts. Okay, for example, archaeological sources, okay, archaeological source, epigraphy, literature. So all these are different sources. Okay, so apnaloke jodi divide kori loi, so you will be able to gather, you will be able to write more number of points. Okay, now that was the historical and art and cultural part of Assam history, and I would just like to add something to Indian society and also to international relations, because certain topics are in news. See, as far as ma'am has pointed out a very good thing, we need to make an interconnection between different topics. Okay, we need to interlink. So even polity plays a very important role. Polity can be used to your advantage while writing questions on Indian society. Okay, I'll give you a good example. For example, if you get a question on manual scavenging, okay, if you get a question on manual scavenging, you can always bring in Article 17, which talks about abolition of untouchability. Okay, for example, if you get a question, see, recently Rajasthan government has passed it has passed a landmark act by the name of Right to Health Act. So I'm expecting a question based on health. So if you get a question on health from Indian society, do not forget to mention this particular act which has been passed by the Rajasthan government. It has been a phenomenal act, and like every law, it has got its own flaws, but it has been it is an unprecedented act in the context of India. And whenever you are writing this act, you can always relate this law with Article 29, that is right to life. And I also I was going through your comments and I found a question. One of you asked that, sir, it is very hard to remember all the articles. Yes, I totally get it, it's hard, but it's all about revision. Okay, if you keep on revising the most important articles, it's not important to remember each and every article. That is humanly impossible to remember all the articles of our constitution. Okay, but see, certain articles are very important. For example, fundamental rights are very, very important. Okay, for example, see, for your convenience, you can divide fundamental rights into 6 broad categories. Okay, they have been divided. It is for what? It is for our convenience. So right to equality. So even if you forget Article 17, which talks about untouchability issue, so you can always say right to equality. Okay, just by saying right to equality, it's always better to mention the article. But somehow if you forget, even if you write right to equality, you should be able to at least get some amount of marks. Okay, now I would just like to talk about 2 important developments which have taken place in the realm of international relations and which can be asked. Okay, sir has already very beautifully talked about the ongoing, okay, Russia-Ukraine crisis. Now you have to know about the developments which are taking place there. But I feel you have to study the same thing in Indian context.
Okay, so how the ongoing development, the conflict is impacting India. Okay, the other day there was an article in the Hindu which talked about how the Eurozone is getting affected by this crisis. So you can also talk about the Eurozone. Is Eurozone getting affected in the long run? Will it affect India? Or is India already getting affected? Okay, because as we all know, Russia is a major, it's a major defense partner of India. So, okay, and the next important development which is taking place in the realm of IR is that, see, it is again something which is very, very unprecedented. That is, China has started, okay, China has started interfering in West Asia. That's a major development. Karan, all this while USA was the dominant player in West Asia. It was playing a game of chess. Now China for the first time has brokered a peace deal between Saudi Arab and Iran, which were arch enemies. They could not see each other eye to eye. And how can you relate this with political science? Because if you read a very important book by the name of The Clash of Civilizations written by William P. Huntington, in that book, he has talked about this, he has said that if at all a country, or if at all USA can be defeated, or USA can be defeated, the dominance, the dominance of USA can be brought to an end only if Chinese civilization join hands with the civilization of West Asia. And that's what it is happening right now. Okay, the name of the book is The Clash of Civilizations. So এইবিলাক বস্তু যেতিয়া তোমালোকে লিখা, so your answer is multi-dimensional, okay, and your answer will always have an edge over the other answers. Okay, on that note, I once again wish you all the very best. So you have a question over here, sir. So please get into this question, Anupam Das. Okay, so Anupam Das is asking, if we draw any diagram, should we need to explain the same contents of the diagram separately again or not? Suppose the parts of a stupa, if it are three, see, parts of a stupa, you have to draw the diagram, you need to explain also, because each of the parts of the stupa has got a meaning. So that particular meaning has to be written. See, if the question is of 10 marks, okay, if the question is of 10 marks, let's say the question is of 10 marks, or even if the question is of 15 marks, then anyway, drawing merely the stupa will not fetch you very good marks. Okay, you have to draw the stupa. At the same time, you have to, for example, you need to write down the meaning of the chhatra, you need to write down the the meaning of Vedika. By meaning, I am trying to say, what does it represent? Okay, what does Vedika represent? What does the stupa represent? As we all know, stupa represents the Mahaparinibbana of Gautam Buddha. So you also need to talk about the structures. What does the danda represent? So just aki dile nohobo. Okay, aka is one part. It is a very good practice. You have to draw. But at the same time, as far as stupa is concerned, I'm talking specifically about stupa. As far as stupa is concerned, you need to explain, okay, what do they represent. But if I talk about illustrations in general, okay, in general, sometimes if you are drawing something, for example, the question is on, how did the Ahoms enter Assam? So if the question is on how did the Ahoms enter Assam, then if you are drawing, okay, if you are drawing the map of, let's say, or if you are able to illustrate the Patkai Pass, okay, from Upper Burma, they took the Patkai Pass, and through the Patkai Pass they entered Assam. Now, if you are writing the same thing in the form of an illustration, then you can skip writing the same thing. Okay, you don't have to write down that same thing because you have already illustrated. But then you can always write about other things. Okay, so in certain aspects, illustrating or drawing a particular diagram will spare you from writing about the diagram, but that thing cannot be applied. It cannot be applied to all the questions. For example, it cannot be applied to the question of stupa, in which you need to elaborate. Okay, you need to write what does each of those parts of stupa represent. Okay, so it varies from question to question. Okay, on that note, I will hand over the mic to Sir. Sir will talk about it. Okay, so every year climatology related question I am going to sure. So last year যেনেকা cloud burst ওপৰত আহিছিলে, so তোমালোকে এবাৰ চাবা cloud burst কথাও চাই ল'বা, and also world বা Indian geography হিচাপে চাব গ'লে El Nino কথা চাবা, আৰু effects বিলাকৰ কথা চাবা, অসমৰ চাব গ'লে বৰ্ডৰ চিধাৰ কথা চাব পাৰা. So climatology আৰু কিছুমান আছে like heat waves,
এণ্ড হিট ডোমছ এইকেইটা একেবাৰে কাৰেণ্টত আছিলে চ' আপোনালোকে এইখিনি চাই লওক এণ্ড বাকী আৰু বহুত টপিকছ আছে যিখিনি আমাৰ অলৰেডি আপলোডেড আছে ইন আমাৰ ইউটিউবত আছে অ'কে চ' আপোনালোকে সেইখিনি অলৰেডি ফিল্টাৰ্ড টপিকছ হয় আপোনালোকে সেই টপিকছখিনি চাব পাৰে লাষ্ট মমেণ্ট ৰিভিজন হিচাপে সেইখিনি টপিক চাব পাৰে চিলেক্টেড টপিকছ হয় চ' সেইটো আপোনালোকে কৰিব অ'কে Thank you, everyone. Even যোনে যোনে আমাক শুনি আছে ইমান দেৰি চ' আই হোপ এই ছেশ্যনটোৰ পিছত আপোনালোক অলপ হ'লেও বুষ্ট আপ হ'ব আৰু চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই অনেষ্টলি স্পিকিং জাষ্ট বি কাম ষ্টে কাম ভালকৈ খাওক অ'কে আৰু 8, 9, 10, 11ৰ কাৰণে এটা ভাল প্লেন বনাই থৈ দিয়ক হোৱাট এভাৰ ইউ লাইক অ'কে জীৱনত যিটো কাম কৰি ভাল লাগে যদি ক'ৰবাত ফুৰি ভাল লাগে কিবা চিনেমা চাই ভাল লাগে হোৱাট এভাৰ বা কোনোবা মানুহ ভাল লাগে জীৱনত অ'কে যাৰ লগত আপুনি টাইম স্পেণ্ড কৰিব বিচাৰে হোৱাট এভাৰ ইউ লাইক ডুইং ইট বা কাৰোবাক সহায় কৰিব আছে কাৰোবাক পঢ়াব আছে 11ৰ এটা বিৰাট গ্ৰেণ্ড প্লেন এটা কৰক অ'কে এণ্ড বি এক্সাইটেড এবাউট ডেট অলছ' এট দ্য চেম টাইম যে 8, 9, 10টো ভালকৈ কৰিলে আই উইল ৰিৱাৰ্ড মাই চেল্ফ উইথ ডেট পাৰ্টিকুলাৰ প্লেন অ'কে আৰু সেইটো ভালকৈ এক্সিকিউট কৰিব আৰু এইটো ডোণ্ট থিংক এবাউট দ্য ৰিজাল্টছ ৰাইট নাও অ'কে দিছ ইজ জাষ্ট এন এক্সাম অ'কে আৰু পাছ ফেইল এইটো পিছত আহিব বাট এই এক্সামটো ভালকৈ দিয়ক আৰু যদি পাছ নহয়ও ইফ ইউ আৰ নট পাছিং দিছ মেইনছ দিছ টাইম নাথিং টু ৱৰি নেক্সট টাইম আছে আৰু ইফ ইউ আৰ চিনচিয়াৰ ইনাফ টু ক্ৰেক দিছ এক্সাম আৰু 1 বছৰ লৈ ল'ব দৰকাৰ হ'লে মাজৰ যিখিনি সময় CSAP team join koribo and work as a content developer or a faculty here. Okay, we'll give you a very good opportunity provided you have the basic understanding of the exam. Alright, since you already have the experience of me, so nothing to worry. Ketiba kisuman homoy kisuman kaam koribole olop homoy lagibo pare, so you should respect that time also. Otherwise, those who are very well prepared aru jar bhal chance ase do well in the exam, bhalke exam diok, bhalke mains likhok aru tar pisot amak join korok for the interview guidance program. যোনটো আমাৰ ৱেবছাইট আৰু ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম হোৱাটছএপ ছ'চিয়েল মিডিয়া গোটেইখিনিত আপোনালোকে গোটেই ডিটেইলছখিনি পাই যাব আগন্তুক সময়ত চ' থেংক ইউ ছ' মাছ আই উইচ ইউ অল দ্য ভেৰি বেষ্ট ভালকৈ লিখিব ভালকৈ পেপাৰখিনি কমপ্লিট কৰিব ভালকৈ ৰিভিজন কৰিব আৰু কোনোবা এজনে প্ৰশ্ন কৰিছিল যে 2খন পেপাৰ এদিনত কেনেকৈ ৰিভাইজ কৰিম চ' যিখিনি পইণ্টছ আছে সেইখিনি সময় ভগাই ভগাই ল'ব 6 ঘণ্টা 3 ঘণ্টা 3 ঘণ্টা হৈ যাব অ'কে যিমানখিনি পাৰে জাষ্ট স্কিম কৰিব অকল পইণ্টছবোৰ আৰু ফাৰ্ষ্ট পেপাৰখনৰ কাৰণে আগদিনাখন ৰাতি ভালকৈ কৰি থ'ব ছেকেণ্ড পেপাৰৰ কাৰণে মাজৰ ব্ৰেকটোত এটলিষ্ট 1 ঘণ্টা পইণ্টছখিনি এবাৰ চাব আৰু লাঞ্চটো ঘৰৰ পৰা লৈ যাব যাতে বেছি টাইম ৱেষ্ট নহয় ওচৰে পাজৰে আৰু সেইখিনি সময় যিমান পাৰে কথা নাপাতিব উইথ ফ্ৰেণ্ডছ অলছ' অ'কে ট্ৰাই টু স্পেণ্ড দ্য ব্ৰেক টাইম উইথ ইয়ৰ চেল্ফ অলৰাইট খাব ক'ৰবাত যদি কাৰোবাৰ গাড়ী আছে গাড়ীত লৈ যাব গাড়ীৰ ভিতৰতে বহি খাই পেলাই পইণ্টছখিনি চাব আৰু নহ'লে বেলেগ ক'ৰবাত কৰিব আৰু নহ'লে যদি ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত গৈছে দেন ডু আ গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন অন অল দি টপিকছ ঠিক আছে Thank you so much. That's all. That's Thank you. all. See you after mains. Thank you. Thank you. Thank you so much. All All the the best. best.